Su ürünleri sektörünün farklı faaliyet alanlarında görevli katılımcılara ev sahipliği yaptığımız Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Etik Uluslararası Seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Programımızın başında sizleri başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve İstiklal Marşımıza davet ediyoruz. Ayrıca denizlerimizde çalışan, emek veren ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm emektar balıkçılarımızı da bu vesileyle saygı ve rahmetle anıyoruz. Bilindiği üzere balıkçılık ve su ürünleri öneminin vurgulandığı 2022 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı ilan edilmiştir. Programımızın gerçekleşmesi ve düzenlenmesi konusunda desteklerini esirgemeyen ev sahibimiz Sarıyer Belediyesi'ni temsilen açılış konuşmalarını yapmak üzere Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Coşkun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, ilçe başkanım, sayın dekanım, Büyükşehir Belediye'mizin daire başkanları, müdürlerimiz ve çok değerli, çok kıymetli balıkçılarımız. Öncelikle Sarıyer Belediye Başkanım Sayın Şükrü Genç ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle bir programa ev sahipliği yapmak bizim için de çok onur verici, gurur verici bir toplantı. Bu vesileyle bir kez daha tüm Sarıyerli ve Sarıyerli balıkçılar adına da dışarıdan gelen konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Balıkçılığı önemseyen bir yerel yönetim anlayışını Sarıyer'de icra etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 50 kilometre sahili olan bir ilçenin tabii ki kendine has su ürünleriyle ilgili deniziyle, kıyısıyla, plajıyla, kooperatifleriyle, çekek yerleriyle, barınaklarıyla birçok sorunu olduğu ve sorunu yaşadığı aşikar. İşte tam da bu sayacağımız sorunların çözümü noktasında adımlar atan bir yerel yönetim sergilemeye çalışıyoruz. Bunu da yaparken bilimin ışığında ilerlemek istiyoruz. Burada Sayın Dekanım da burada İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile çok sıkı bir işbirliğinde, çok sıkı bir eğitim çalışması, çok sıkı bir saha çalışmasını yürütüyoruz ve raporluyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 10.000 ailenin, 10.000 kişinin, 10.000 kişinin balıkçılıkla geçindiği bir ilçede tabii ki balıkçılığa ilişkin bir dizi, bir sürü sorun sayabiliriz.
Ama her toplantıda konuşmacılar çıkar, sorunları sayar. Toplantı bittikten sonra geride sadece toplantıda konuşulanların yazıldığı bir rapor kalır. İşte tam da bu noktada her ne kadar Birleşmiş Milletler Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Yetiştiriciliği Yılı ilan etse de, her ne kadar Avrupa Birliği balıkçılıkla ilgili şu düzenlemeyi yapacaksınız, bu düzenlemeyi yapacaksınız dese de biz bunları sadece salon toplantılarının ötesine götürmememiz lazım. Tekrarlıyorum, götürmememiz lazım. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke, özelde 50 kilometre sahili olan bir Sarıyer, kendimiz için söylüyorum. Biz kendi etik kurallarımızı da, kendi balıkçılık kurallarımızı da, kendi limanlarımızı da, kendi barınaklarımızı da, kendi çekek yerlerimizi de, kendi dalyanlarımızı da nasıl işletmemiz gerektiğini, nasıl çalıştırmamız gerektiğini, kendi kurallarımızı ülkemizin öznel koşullarını da dikkate alarak kendimizin yaratması lazım. Hiçbir ülke hiçbir ülkeye benzemez. Hatta hiçbir ilçe hiçbir ilçeye de benzemez. Hiçbir il hiçbir ile de benzemez. Eğer bütüncül bir yaklaşımla olayı ele almazsak, nasıl ki tarım, hayvancılık ve gıda dediğimiz zaman böyle bir üçleme, işin içine balıkçılık sonradan girdi. Oysa işin başında var olması gereken bir kavram olarak bu şablonun içerisine oturması gerekiyordu. Oturacağız, bu işin kitabını, kuralını, yasalarını, etiğini kendi ülkemize, kendi normlarımıza, kendi değerlerimize, kendi ananelerimize göre yazmak zorundayız. Yoksa böyle geldi, böyle gidecek. Bir adım ileriye gitmemiz mümkün değil. Burada Büyükşehir Belediye'mizin son 2 yıldır yaptığı faaliyetlerle küçük ölçekçi balıkçılara bir nebze de olsun, sizler varsınız, sizleri biliyoruz, sorunlarınızı biliyoruz, çözümüyle ilgili bir adım attı. Bunun ötesine geçmek zorundayız. O ötesine geçme noktasında da yereldeki balıkçının yerel sorunlarını bilip ulusal balıkçılık politikalarımızı oluşturup tez zamanda çok zaman kaybettik. Balıkçılığın, suyun, denizin, gölün sadece özel bir yasasının ve sadece özel bir bakanlığının kurulmasına acil ihtiyaç var. Yoksa bu gidişle salonlarda oturacağız, güzel güzel konuşacağız, sorunları salonlarda anlatacağız. Dışarı çıktığımızda sorunu yaşayan kişiler sorunla baş başa kalacak. Dolayısıyla Karadeniz'de tutulan balık, Marmara'da tutulan balığın yine bilim insanların bize önerdikleri o çalıştaylarda, sorunlarda balık yakalandığı yerde en yakın karada çıkartılıp satılması, sunulması gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Karadeniz'den tutup İstanbul'un bir başka kıyısına götürüp hale götürüyoruz. 2002 balıkçı teknesinin olduğu biliniyor. Bunun 550 tanesi Sarıyerli. Ve balığın %30'undan fazlasını hale götüren balıkçılar da Sarıyerli. Ama Sarıyer'e ilişkin bu balıkçıların tuttuğu en kısa kara noktasında bir depolama ya da bir hal olmadığını hepimiz biliyoruz. Ya da sandal balıkçılığı ya da olta balıkçılarının mezat yapabilecekleri hemen deniz kıyısında alanların olmadığını da biliyoruz. Ya da çekek yerlerinin sorumlusunun kim olduğunu da bilmiyoruz. Yerel belediye mi, Büyükşehir Belediyesi mi ya da müsteşarlık mı, bakanlık mı her neyse kim olduğunu bilmiyoruz. İşte bu kimlerin, nedenlerin sahibinin, sorumlusunun kim olduğu böyle anayasa maddesi gibi bir kitapçık haline getirilip herkesin bilebileceği, anlayabileceği bir konuma getirilip önümüze bakmamız lazım. Eğer çevreyi sudan, suyu çevreden, dereyi gölden, gölü nehirden, okyanustan, denizden ayrı ayrı tutarsak işin içinden çıkamayız. Geçen yıl olduğu gibi müsilajla savaşırız. Seneye başka bir sorun çıkar. Ondan sonraki sene başka bir sorun çıkar. Sorunları konuşmaktan balıkçılığı konuşamaz duruma geliriz. Biz bu kadar balığı bol bir memlekette iç sulardaki göllerde yetişenleri de işin içine kattığımız zaman çok zengin bir ülkeyiz. Ama bu zenginlikten yararlanan halkımız maalesef yok. Maalesef. Sarıyer'de bile yok. Yani balık ekmek festivalleri yapıyoruz. İlgi çok fazla
Ama insanların evine balığı alıp götürme noktasında baktığınız zaman sayabiliyorsunuz. Yani sayılabilecek kadar. Oysa balığı yenilmesi, sunulması sayılamayacak kadar çok olmalı. Sayılamayacak kadar sofralara girmeli, çeşitlendirilmeli. Biz sadece tutup ızgara ya da yağda kızartmasını biliyoruz. Yine biz İstanbul Üniversitesi'ne gittiğimizde her okul sezonunun, eğitim sezonunun açılışında orada hocalarımızın hazırladığı yiyecekler, balıkla ilgili mezeler vesaire ne kadar çok çeşitli olduğunu, bilmediğimizin ne kadar çok olduğunu ve ne kadar şeyin öğrenmemiz gerektiğini orada bir kez daha görüyoruz. Ve son söz olarak da bugün de bakalım kıymetli konuşmacıların, katılımcıların bizlere öğretecekleri neler var, onları dinleyeceğiz. Ben tekrardan dersine iyi çalışan bir belediyeyiz bu arada. Ama dediğim gibi ders çalışıp sınıfı geçmek yetmiyor. O mezun olan öğrenciye iş de bulmak gerekiyor. İşi bulduktan sonra sürdürülebilir eğitim ya da balıkçılık nasıl olacak onu da öğretmemiz gerekiyor. Umarım gençler bizlerin bırakacağı o mirası daha fazla koruyarak, daha fazla sahiplenerek geleceğe aktarırlar. Bu vesileyle tüm katılımcıları burada görmekten duyduğum mutluluğu, memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygılarımla. Konuşmaları için Sayın Belediye Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanımız Profesör Doktor Sayın Cemal Taluğ kürsüye arz ediyorum. Evet, Sayın Milletvekilim, değerli hocalar, değerli dostlar, değerli katılımcılar, hepinizi Tarım ve Gıda Etiği Derneği Target adına saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum, sağ olun. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İşte bu yıldan önce bir karar aldı. 2022 yılını küçük ölçekli balıkçılık ve su ürünleri yılı olarak ilan etti. Ve bu yılla ilgili çalışmalar içinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'yu görevlendirdi. Şimdi bu görev için FAO'nun çok ciddi hazırlıklar yaptığını biliyorum. Bir kısmına da tanık olduk. Dokümanlar ürettiler, işte duyurular yaptılar. Bir de bir slogan ortaya koydular. Ölçeği küçük, değeri büyük dediler. Bizim için, derneğimiz için, Tarım Gıda Etiği Derneği için bu slogan adeta bir işaret fişeği oldu. Çok heyecanlandık. Çünkü tarım gıda etiği dediğimiz şey bir uygulamalı etik disiplini ve tarım ve gıda sistemi içindeki değer sorunlarını inceler. Bunlar hakkında düşünceler ve kavramlar geliştirir, değerlendirmeler ve sorgulamalar yapar. Biz de Türkiye'nin tarım ve tek ve ilk tabii ki Tarım ve Gıda Etiği Derneği olarak bu anlamda tarım ve gıda sistemi içindeki değerlerle, değer sorunları, mevcut ve muhtemel değer sorunlarıyla ilgili farkındalığın ve duyarlılığın gelişmesi, yükselmesi, toplumda kökleşmesi için çalışan bir derneğiz. Böyle olunca bu kadar değerlerle bütünleşmiş, değerlerle iç içe olan küçük ölçekli balıkçılığı etik açıdan mutlaka bu yıl içinde ele almak kararı aldık. Hatta almak zorunluluğu hissettik. Zorunluluğu hissettik ve böylece bu değerli toplantı için ilk adımı atmış olduk. İlk yaptığımız iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İSYÖN'e başvurmak oldu. Kendileri bizim çok
olumlu karşıladılar önerimizi ve ev sahipliği yapmayı kabul ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii onlar Sarıyer Belediyesi ile de konuştular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yurt içinden ve yurt dışından çok değerli bilim insanları, araştırıcılar katılmayı kabul ettiler. Onlara teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Aynı şekilde sektörün temsilcileri, işte Su Ürünleri Merkez Birliği Kooperatifi, ondan sonra Akdeniz Koruma Derneği, Kadın Balıkçılar Derneği, sektörü burada bu toplantıda temsil etmeyi kabul ettiler. Gerçekten bugün huzurlarınızda bulunuşunuzda onur verdiğiniz toplantı bu şekilde doğmuş oldu. Şimdi bu toplantının tabii ortaya çıkışı kolay oldu ama nerede yapılacak sözü o da çok kolay sonuç buldu. Yani nasıl ölçeği küçük, değeri büyük deyince mutlaka toplantı yapalım deyince bize ya bunu mutlaka İstanbul'da yapalım dedirten bir yol gösterici oldu. Neydi bu? Çok değerli arkadaşım, İSYÖN Genel Müdürü Hamdi Arpa'nın Balıkçılık Tarihimizden Notlar isimli 2015 yılında Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yayınlanmış bir kitabı var. Bu kitap önümüzdeydi. Aman Allah'ım, müthiş bilgiler var. Türkiye'nin balıkçılık alanındaki eğitim tarihiyle ilgili, örgütlenmeyle ilgili mevzuat, kamu yapılanması filan. İşte bunlar açtığımızda örgütlenmeyle ilgili ilk balıkçılık örgütü 1923 yılında. İşte Dersaadet Balıkçı Esnafı Cemiyeti olarak kuruluyor. Daha sonra da İstanbul Balıkçılar Cemiyeti adını alıyor. Peki nerede kuruluyor? Kimler kuruyor? Sarıyer balıkçıları. Sarıyer balıkçıları kurucuları, yine Hamdi kardeşimden öğrendiğimiz gibi, o halde bir sloganda ben söyleyeyim. Sarıyer'deyiz, doğru yerdeyiz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum Sarıyer Belediyesi'ne ve Sarıyer balıkçılarına da burada saygılarımı iletiyorum. Tabii bir konu daha var İstanbul'la ilgili olarak, o da Türkiye'nin ilk kooperatifi. Türkiye'nin ilk kooperatifi yine, yani Su Ürünleri Kooperatifi yine İstanbul'da kuruluyor. Ve 1943 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın böyle İnönü Cumhurbaşkanlığındaki, Sayın İnönü Cumhurbaşkanlığındaki işte devletin Türkiye'yi yıkımdan korumaya büyük başarıyla işte sarıldığı çok önemli günlerde Türkiye'nin ilk balıkçılık kooperatifi kuruluyor. Türkiye'nin ilk balıkçılık kooperatifi İstanbul'da kuruluyor. Onun için İstanbul doğru yer. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu balıkçılık kooperatifinin bir numaralı ortağı kim biliyor musunuz? İsmet İnönü. İsmet İnönü. Gerçekten Türkiye'nin o inanılmaz günlerinde balıkçıların, çiftçilerin asker olarak üretimden tüketici oldukları, gerçekten Türkiye'nin en dar ve zor zamanlarında İsmet İnönü'nün balıkçılığı önemini ve değerini gördüğünü anlıyoruz. Aslında tabii İsmet İnönü ve Büyük Atatürk daha evvel de kooperatif ortağı olarak etkinlikleri vardır ama bu inanılmaz bir şeydir. Buna niye vurgu yaptım? Şu nedenle vurgu yapıyorum. Küçük ölçekli balıkçılık, bu biraz evvel Sayın Başkan'ın söylediği gibi Başkan Yardımcısının dar ve zor zamanlarda çok değerli bir avcılık şeklidir. Niye? Çünkü kısa tedarik zinciri, yine değindiğimiz gibi
Demektir. Yani endüstriyel balıkçılığa göre çok daha kısadır ve değerlidir. Hakikaten Pao'nun dediği gibi küçük ölçekli balıkçılık son derece değerlidir. Bir kere işte bu konu var ama bunun ötesinde insani ve toplumsal olarak çok değerlidir. Biz literatürde küçük ölçekli balıkçılığın işte bir hobi, rekreasyon, spor için yapılan balıkçılıktan daha farklı olduğunu gördük ve biliyoruz. Küçük ölçekli balıkçılık ama balıkçılığın temel yapı taşıdır, bence özüdür ve ruhudur. Küçük ölçekli balıkçılık kadim bir iş ve geçim kapısıdır. Küçük ölçekli balıkçılık bir hayata tutunma yoludur. Küçük ölçekli balıkçılık yoksullukla mücadele aracıdır. Küçük ölçekli balıkçılık bir yaşam kültürünü geliştiren şeydir. Küçük ölçekli balıkçılık kadınların da sektörde var olduğu, isminin olduğu bir üretim, bir tedarik etkinliğidir. Her yönüyle insani ve toplumsal açıdan belki şu anda saymayı unuttuğum büyük değerleri vardır. Ama ekolojik olarak da çok büyük değeri vardır. Çünkü ekolojik olarak su ekosistemlerinin ve balık kaynaklarının korunması açısından çok değerlidir. Çok değerlidir. Bu açıdan da çok değerlidir. Gerçekten Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü çok güzel bir slogan üretmiş. Demiş ki, ölçeği küçük, değeri büyük. Gerçekten değeri büyüktür. Ama bu arada İstanbul'da niye yaptığımızı söylerken bir şeyi de unutmayalım. İstanbul tabii ki balıkçılık seminerinin yapılması açısından çok doğru bir yerdir. Dediğim gibi ilk örgütlenmelerin yapıldığı yerdir. Ama İstanbul'un balıkçılıkla ilişkisi ve bağlantısı bunun çok daha ötesinde ve çok daha derinlerindedir biliyorsunuz. Aristoteles Politika isimli eserinde balıkçılığı bir geçim kaynaklarını sayarken balıkçılığa yer verir. Apollon Delphi tapınağından İstanbul'u kurmaya gelenlere seslenir ve der ki, iki derenin boz renkli denizle buluştuğu yerde şehir kuracak olanlara bu yeri de şöyle tanımlar: balığın ve geyiğin birlikte beslendiği yerde. Burada geyik altın boynuzu, Haliç'i etkiler, bundan Ali Beyköy ve Kağıthane dereleridir diye düşünüyorum. İnanılmaz bir şeydir. Neden böyledir? Çünkü biliyoruz ki gıda insan yaşamında en büyük varlığı sürdürme amacıdır ve kaygısıdır. Gıdaya erişmek, bütün yerleşimler gıdaya erişme dürtüsüyle kurulmuştur. Gıdaya erişilebilen yerlerdir. İstanbul'da balığıyla yerleşimi kendine çekmiştir. Adeta balık İstanbul'a gel, burada senin kurulman lazım demiştir. Tabii İstanbul'un yalnız kurulması değil, gelişimin de büyük ölçüde o balık biçimlendirmiştir. İlk Macellumları, balık hallerini daha 4. yüzyılda falan görürüz İstanbul'da. Balık pazarları, balık ekmek, İstanbul'da basılan paralar. Tabii o zaman kağıt para yok, bu kadar değersizleştiğini gördüler herhalde. Sikkeler var. Üstünde çoğunun balık figürü vardır. Balık ve Boğaziçi, İstanbul'u içinden deniz ve balık geçen ışıltılı, benzersiz ve masalsı bir şehir yapmıştır.
İstanbul'un balıkla ilişkisi görkemli ve büyülü bir aşk ilişkisidir. Gerçekten İstanbul'un kuruluşu ve gelişiminde o tuzlama, tuz endüstrisinin gelişmesi, balıkçılık müthiş bir rol oynamıştır. Evet, balık çok değerlidir. Küçük ölçekli balıkçılık gerçekten çok değerlidir. Yaşamımıza kattıkları için bütün İstanbullu küçük ölçekli balıkçılara saygılarımızı ve şükranlarımızı iletmek isterim. Tabii Türkiye'nin, güzel ülkemizin her köşesindeki balıkçılara şükranlarımızı iletmek istiyorum ve güzel mavi gezegenimizin her yerindeki küçük ölçekli balıkçılara da şükranlarımızı iletmek istiyorum. Şimdi tarımda biliyorsunuz genelde ikiye ayırıyoruz biz. İşte endüstriyel tarım ve agroekoloji demeye başladık. Yani aile tarımı, küçük ölçekli tarım gibi. Balıkçılık da zannediyorum böyle endüstriyel balıkçılık ve küçük ölçekli balıkçılık olarak ikiye ayrılabilir. İki ana formu olduğu, iki ana türü olduğu söylenebilir. Tabii endüstriyel balıkçılık aslında yüzen fabrikalarla yapılan bir balıkçılıktır. Yani müthiş bir sermaye, ondan sonra denizin içinde ne var ne yok her şeyi gösteren bir radar sistemi, o gördüklerinden istediklerini güverteye alabilecek bir balıkçılık teknolojisi, avcılık teknolojisi, hatta o yüzen fabrikanın içinde soğuk hava depoları değil mi? Bazen işleme tesisleri falan yüzen fabrika. Şimdi ben balıkçılığı bilmiyorum ne yazık ki, tarımcıyım ama bakın endüstriyel tarımda, endüstriyel tarım yapanlar doğaya ne yazık ki yapısı gereği endüstriyel tarımın doğayı tahrip ederler. Ama bunun maliyetini ve bedelini dışsallık kabul ederler. Yani kendileri ödemezler, toplum öder, ekoloji öder. Ekoloji ödemek ne demektir biliyorsunuz değil mi? Bizim torunlarımız öder, bizim çocuklarımız öder, geleceğimiz öder. Ben gerçekten endüstriyel balıkçılığın tabii ki denetimin, kontrolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Küçük ölçekli balıkçılığında mutlaka sorunları, mutlaka hataları da vardır ama küçük ölçekli balıkçılığın mutlaka desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Yaşar Kemal'in büyük kitabı var, Deniz Küstü. Deniz Küstü balıkçı Selim'in öyküsüne dayanarak çıkan, lütfen küçük ölçekli balıkçıları küçümsemeyelim ve küstürmeyelim. Çünkü küçük ölçekli balıkçıları küstürürsek biz denizi küstürürüz, geleceğimizi küstürürüz. Bu uluslararası seminere katılan değerli dostlarıma, hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Buraya şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize Tarım ve Gıda Derneği adına tekrar saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalar için Profesör Doktor Sayın Cemal Taluğ'a çok teşekkür ediyoruz. Ölçeği küçük, değeri büyük cümlesiyle ışığında sürdürülebilir su ürünleri avcılığı hedefinde başlattığımız programımızda konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürümüz Sayın Hamdi Arpa'yı kürsüye arz ediyorum. Değerli milletvekilim, değerli hocalarım, değerli balıkçılarımız, Büyükşehir Belediyesi'nin, Sarıyer Belediyesi'nin ve Tarım İl Müdürlüğü'nün değerli çalışanları, hepiniz hoş geldiniz.
Bugünkü toplantı pandemi kısıtlamaların olduğu koşullarda ele alınıp oluşturulmuştu. Hatta yani bugünün yapılıp yapılamayacağı, o kısıtlamaların devam edip etmeyeceği bile endişemiz vardı. Şu anda o endişemiz sanki hiç o günleri yaşamadık veya çok geride yaşamış gibi bir ruh hali içindeyiz. Dilerim aynı günleri tekrar yaşamayız. Bu toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ve başarı dileklerini de iletiyorum. İstanbul dışındaki bir program olduğu için bugün aramızda olmayacak. Küçük ölçekli balıkçılık dediğimizde bizim balıkçılık filosunun %90'ını oluşturan bir kesimden bahsediyoruz. Üretimdeki payı tamamen bunun tersidir. %90'lık bir büyükler sahip olmalarına karşın %10'luk üretimde bir payları vardır. Küçük ölçekli balıkçılığı ben şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Nasıl habitat bağımlı şeyler varsa, canlılar varsa, küçük ölçekli balıkçılar da habitat bağımlı bir meslek grubu olarak görüyorum. Çünkü sınırlı bir alanda bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu faaliyetlerini sürdürdükleri için bu sınırlı alanlar da onlar için çok kıymetlidir. Fakat bu alanlarına kendileri dışındaki müdahaleler bu mesleklerini başarılı olarak yapma, geçimlerini sağlama konusunda sorunlar yaratıyor. 1950'li yıllarda FAO'dan birçok uzman getiriyor Türkiye'ye. O zamanki sorun şu, onların raporlarında geçen sonsuz gıda kaynağı olarak yorumluyorlar Türkiye'deki balıkçılık stoklarını. Sorun orada bunu nasıl yakalarız? Bugün ama sorunumuz artık nasıl geçindiğimize kadar gelmiş. Çünkü kaynaklarımız maalesef stoklarımız aynı şekilde korunmuyor ve geçim her geçen gün daha fazla gündemde yer alıyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi olarak küçük ölçekli balıkçılığa önem veriliyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ilkini geçen yıl başlattığı destek kapsamında 1200 civarındaki küçük ölçekli balıkçıya koruyucu boya, yağlı boya, tiner, macun ve balıkçı giysileri dağıttı 1200 kişiye geçen sene. Bu sene de 1300 kişiye benzer yardım yapacak. Bu tarımın diğer alanlarında olduğu gibi balıkçılıkta Büyükşehir Belediyesi tarafından imal edilmeyen, önemsenen bir alan olarak devam ediyor. Bugünkü toplantımızda dilerim başarılı sonuçlar alırız, sorunları gündeme getiririz ve çözüm yolunda adım atılmasına vesile oluruz. Bu vesileyle ben bizi bugün yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Konuşmaları için Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi küçük ölçekli balıkçılıkta etik ne demek konulu açılış konferansını gerçekleştirmek üzere kürsüye Norveç Bergen Üniversitesi'nden Profesör Doktor Karl Walter Mattias KAISER'i davet ediyorum. Okay, thank you very much, and I'll start my presentation like one is used to start a television program. That is, first I will express my gratitude to the sponsors, and then I will do some advertisement, and then I will come with the entertainment. So first I really would like to thank our hosts here today. First of all, the target organizers with whom I have had a long-standing relationship, and it's a relationship of friendship, I must say. It's a relationship that has built bridges from
one of the European associations which I am associated, and you're going to hear about it, the European Society for Agriculture and Food Ethics, and the Turkish group Target. So this is about food ethics. My greatest thank you to you. My thank you also to the sponsors, the Friedrich Ebert Stiftung, which made it possible for us to actually travel here and to be here physically for a long, long time after the pandemic, as we just heard, which is a great pleasure. And finally, I want to thank the municipality here in Istanbul for hosting this event. And it is, I must say, for a foreigner like us, it's such a great pleasure to be in this city here, which is so rich in culture, and it's a center of European history, and to have an event like this placed here is really good. So thank you very much to this. And I have to excuse myself for speaking English. With our host yesterday evening, we tried to learn some Turkish words, but I was hopeless. So I'm sorry. But now the advertisement. This is about ethics, and I want just to tell you that there is also a journal where I'm the editor. It's called Food Ethics from Springer. And if you want to learn more, you can have a look at that journal. There are some copies, I think, outside of this room. So this was the advertisement. And now the entertainment. Thank you. So my name is Mattias KAISER, and I am a professor at the University of Bergen in Norway. And I have worked in interdisciplinary research for a long time, and one of my particular interests has been this food ethics. And in particular, I must say, the seafood has been always not only my preference because I like seafood, but also from an intellectual point of view, I think quite challenging. So I'm going to talk a little bit about this. And I think my main task here today is to take away what for some people is, you know, like a fear of becoming too philosophical. It's so abstract. Ethics. You know, you think about all, you know, Aristotle, I heard earlier, was mentioned, and my God, you know, and who remembers Aristotle? Well, and it sounds very complicated, and I can tell you it is not. It is about things that you know very well, and this is what I think my task here is. So basically, ethics is what you can say is, you know, the choice. We all have to make choices all the time in our lives. Some of them we do very consciously, some of them we do without thinking about it, right? And ethics is about the choices when we evaluate them. We say, oh, this was a good choice or this was a bad choice. And some of them are really wrong, and some of them are right. And so this is all about, you know, what is sometimes they are forbidden even. You say this is, you know, unethical and maybe forbidden by law. So ethics is making explicit the reasons for our morality. And we all have that in our daily life. We cannot live without that. And so you have to think about ethics not necessarily as this, you know, the picture that we have of somebody who says no, no, no all the time, but ethics is something that gives you a direction, that tells you where you want to move, that gives you a goal for development, that is ethics that gives us a vision of the good life. Now, and these visions imply that you also put yourself in the shoes of others, because we are social beings. It cannot be purely individualistic. We have to have a life together with the others. We have to understand their viewpoints, right? So this is an important part of ethics, putting yourself in the shoes of others who may think differently. And how can we do this? Well, there is no other way, I think, than to do what we are doing here now, to look for dialogue, actually to talk about it with other people with different viewpoints. This is the road to ethics, I think. And in former times, again, I come back to Aristotle. This is Aristotle and Plato, actually, on the left-hand side.
in former times in antiquity, people believed there's just one good way and you could design that, right? This is the right way to construct your life. But we know in our recent history, particularly when we were aware of marketplaces and economic exchanges, hey, there is all kinds of ways how we want to construct our lives. There is actually a multitude of values, and so we all have values in some sense, but they may differ. In some sense, in some of these values we share with the others, and some are very personal, right? So, but the important thing in ethics is that we make them explicit. But just be aware that it is a very old insight that our actions, when we want to understand them, when we want to justify them, they consist of three aspects. That is how the world is, or how we believe the world is, what science tells us, the facts and all of that. Secondly, about our emotions, about our instincts, about drives that we have, and thirdly, about these values that we are talking about. And all of this gives us direction and explanation of how we deal with the world and with other people. So, some of these values we know, we share, we want to share, even globally. We heard here reference to the FAO and to the United Nations. Now, this is a body, or these are bodies, that are to stand for what we could say global visions of futures, right? Now, and one of the most central insights here was, the Declaration of Human Rights. And this is a very powerful vision, and we still embrace them, but we also know, and particularly in nowadays, and right now in times of war in Europe, we know that even those common and strong visions that are embodied in treaties and everything, they are endangered, right? So they are not all over respected. We know that it's one thing to say you have these values, another thing to live after that. Reality is often much more complex. This is a picture I took from Lesbos last year, where on the refugee camps, and it says human rights graveyard, and this gives us something to think about. Again, even our common visions we have to work for. This is one of the visions that I saw outside that were mentioned here. This is the SDGs, Sustainable Development Goals. Now, and if we list them and we have these logos, they really look very nice, and you want to say yes, right? The next question is, but how? And then the problem starts, because if you look into them, we see they're very complex and they have a lot of dimensions, and they are all intertwined. It's what some researchers, Rittel and Weber, in the early 70s have called, they refer to wicked problems. Now, wicked problems are something where you don't really can unite on a precise formulation of what the problem is, and you don't know when you have solved the problem. You can just move on, maybe it becomes better, but there is no obvious and to it, like a mathematical algorithm or so, right? These are typically our political, our strategic problems, and these are definitely one of them. And these goals also call on our, I don't know how many here are from academia, from universities or from research, but we were all trained in a discipline, right? But we realized that is not good enough. These things cannot be solved in one disciplinary silo. We need to step out. We need to work with other disciplines, and not only that, we need to work with stakeholders and civil society. This calls for transdisciplinarity, right? I come back to that. But also, we should give up, particularly academics, to think that there are silver bullets.
simple models that can solve all these problems, and that we can come up with, oh, we know it all, we are from top down and we give you the solution. No, actually the solution to these things can only come from bottom up. Now we are talking about fisheries. That means those that are in this area have to contribute to solve these problems that we are talking about here. Anyway, I come back to this a little bit more. And there is the problem that I just talked about. Here's a quote from, I don't know how many of the older generation is here. I remember the rock group The Doors. Anyway, and there was this song, and one of the slogans was, the future is uncertain and the end is always near. Now this uncertainty is really bothering. The only certainty is death, right? But this uncertainty is, in principle, when we want to clarify, you ask philosophers, what does it take to make a good ethical decision? Well, you have to get all the facts right. You know all of the relevant situations. You have to have a good grasp of all ethically relevant properties, qualities, right? And then you have to make a considered judgment, balancing all of these, right? So this is what it takes. Yet, this is ideal. In reality, we know it's not like that. In reality, we have to deal with these uncertainties and complexities. I was mentioning the wicked problems which are full of them. So whenever we talk about political strategies or socio-political developments, we have to live with that, with the uncertainty, the complexities, and that we still have to make decisions. Now, I'm not going to talk about this in detail, though this is one of my favorite background from our university, the post-normal science tradition. There's a reference there. But what these people said in 1992 was basically that, hey, whenever we come and want to use scientific insights for policy, we face 4 crucial features. First of all, the stakes are high. That is, if we make the wrong decisions, some people will lose a lot or get problems. So at a high risk, right? Stakes are high. Climate change, for example. Secondly, the facts. Well, most of the facts are uncertain. Even in the best of the scientists, we have to live with all these uncertainties. There's one people who say, oh, I have the model, and there are other people who say, yeah, but you got it on the wrong assumptions. So basically, all of that, in science, there's disputes. Even the facts are disputes. I come back to that. The values are even more in dispute. What counts is most important? And then there are the people who say, of course, we have to make a living, so it's the money that counts, right? The economic value. And then the other people say, hey, come on, you misunderstand. Money isn't worth anything if the nature is going to hell, right? So we have to have these nature values in there. So the values are in dispute. It looks like a mess, but the decisions are urgent. We cannot wait. We cannot say, oh yeah, when we have solved all these disputes, then we will do something. We have to act now. So the decisions are urgent. This is the post-normal science situation, and this is where we are in fisheries and aquaculture and in most other areas that are important to us. The pandemic was one, and climate change is another one, not to mention war. So ethics in small-scale fisheries. One of the things is that we are part of nature, right? We are not outside nature, as some people seem to think. We are part of nature, and we are predators, on others. And as predator, that is, beings that eat other beings, we have a tendency to think as fish, as other things also, as a resource. Right? It's a resource that can be used and even exploited, right? Just be aware that when you already start this, you have certain assumptions in your head that may not be the right one. You may have to think that, well, it's not only a resource that we are talking about, it's about nature. It's about
our environment. It's about what makes it worth living on this earth, right? So it's not only an economic resource or food resource, it's much more. And this comes back to values, and I'm sure some of our later speakers will comment on that. And so, anyway, so we have this capacity to overexploit these resources, neglecting that it's all part of the same nature. And we also have to think about, this was mentioned by Cemal on the opening speech, there's agriculture and there is the aquaculture and the fisheries. Now, there is an important difference. If you think on the trophic level, where we use these resources, when it comes to the marine resources, we are on the top trophic level. That's what we find in our fish markets, right? In the agriculture, we are typically much lower, right? We use crops and other things. So maybe we have to think differently. There are other possibilities, right? And in Norway, we try to motivate much more now of harvesting the algae, for example. And in other areas, I know that people are thinking about insects. But anyway, it's just, these things are not given. We have to be innovative and realize the bias that we have introduced here. So this is just another illustration of the same fact, that we are harvesting from the small top level on the trophic level. And I was just mentioning that even the facts are uncertain. Basically, I'm asking you to be critical of all kinds of statements, even if they come from very authoritative uses. If you go to the FAO, you find I don't know, is there a pointer? No. But anyway, you find graphs like this on top and say, oh yes, we use so and so much of the marine resources and so much from aquaculture and on all of that. And these are the global facts. Hey, but if you go a little bit deeper into and ask some of the scientists, and here's another picture, just one illustration from Daniel Pauly and Zeller in Nature Communications 2016, saying, hey, what you got is what is officially reported to you as a UN organization. But we know there is illegal fisheries, there's unreported fisheries, and all of that. So actually, and we have some rough ideas, so actually the margins are very different, right? So even those facts are in, and the FAO doesn't like this. But anyway, the point is, we have to be critical even about these claims. We also know, and it was mentioned here, biodiversity and sustainability in our oceans is very threatened. One of the reasons is, of course, that there is fisheries going on that is basically illegal. This is a picture I took from Kakinada, actually, in India, on the East Indian coast, at the market where the fishermen sold their fish. And, you know, there are regulations, but we know, first of all, there's less fish that they can get out. These were small-scale fishes. But also, you know, what they're selling nowadays is even, I mean, on the red lists, you know, and they're openly sold in many countries. Like in this place, I was asking them, hey, you know, this species, is that really, I mean, they were selling dolphins and everything, and of course the sharks and the shark fins. You know, are you allowed to sell this? And the biologist said, well, I don't think so, but it's never controlled. Nobody knows about it. You know, there is no system to actually check what is going on. And the same applied to their fishing gear, right? So what they had is just what they always had, and it was fishing gear that caught all kinds of things, also, well, animals that were on the red list. Anyway, so one of the things, and now I come back to my personal experiences, this was the same place in Kakinada. The small-scale fishes there were really among the poorest, and I don't want to show you their living conditions. They were among the poorest, even in the poor Indian society, right? And if
disease hit them, if their engine in the small fisher boat didn't work, you know, they had a lot of trouble. And so they neglected all other things, like even schooling of their children and all of that. There was violence in their families. You know, the wives were very often beaten when there was no food on the table, and all of that. So what helped? Well, they got organized. They had to get organized, and they had to say, hey, we have a problem here, and we cannot solve it individually. We have here in our community a problem, and those that had the deepest insight of these problems, I must say, it's a little bit shameful for my gender, but they were the women, right? The women got organized, and they had this organization called Fishermen's Wives. And they took up microcredits that would help, for example, those fishers that had problems with their engine, so that engineers could come and fix it. They would help the schooling of the children. They would help so that, you know, actually they got taught by teachers. The teachers didn't go out of the teaching. And they helped with the family violence. They had insurance if something really bad happened, diseases, so that the people didn't have to starve. They had a policy of sharing rice and all of that. So anyway, and that helped, you know. Without that organization from the bottom level, it would have been much worse. And I think this is an example that we need that kind of thing. So let us just think about, when we think about this fishery, I think for many people it's clear that, oh yes, there is a value chain somehow involved here, right? And it starts somehow with those that do the suppliers, you know, that come up with the boats and all the fishing gear. And then there are these fishermen, or, you know, and then there is processing, there is distributors, typically, and not always if it's a local market, but there's a distributor, there is the retailers, and finally there is the consumers. So this is, you know, one of the, for economists, this is enough. Well, what you need to realize is that, hey, this is one horizontal line, but there are some vertical lines that are very interesting, namely the kind of decisions that are taken by all these actors and the consequences they have for others. You know, the fishermen for their family welfare, for example, and the fishermen, for example, what kind of gear shall I use, and how much and when do I go for the fishing, and all of that. I can't go through all of that. There is literature about this, but the same applies also to the retailers. You know, they, for example, which economic niches do we want to target? You know, is it going for those, the elder generation, or for the young, moving, environmentalist consumers? And then there's the consumers. They make a choice when they buy the product, right? And so there is choices they make, and they have a lot of consequences, for example, for the family health. So what kind of food you buy has a lot of consequence, for example, for the health of your children. And people are getting more and more aware of these things, right? Of these consequences of the food relating to other things. Now, who determines what is going on? Where is the greatest power? Well, there may be different opinions about that, but in some of the studies we did, not here in Turkey, I have never done a study here on this in Turkey, but we did in Asian countries, and the trade to Europe, the greatest power, we thought, economic power, was with the retailers, actually, when they sort of pick what is going to be sold in the shops, right? And that determines, of course, what the consumers can buy. So the consumers can express their wishes, but there is a lot of power. The fishermen, how much power do they have? The small-scale fishermen? Not much, really. They are mostly invisible. You cannot even hear their voice in this big picture very often, unless you do something about it. So, but is that all? Shouldn't there be more? Well, of course, the state. You know, how about this? We have organized, it's not only the market, but we have organized ourselves in the state. Is the state acting? Well, yes and no. As I said, in India, yes, there were regulations coming from the ministry in New Delhi,
But nobody controlled it, nobody cared about it, right? So the state was not active, they wrote documents and that was it, right? But we would like to have them. They typically get active when there are things like food safety involved, but not so much when it comes to food security, for example. And they can give standards, as I said, also even for sustainable fishing. You know, said, oh yes, we want to only target this, but they're not controlled. So the state is there at least as a potentially strong actor, but it doesn't always use its power. It's depending on how the state operates. So sometimes we have to ask the state to be maybe a stronger actor in this. Now, how about others? Are there other actors? Well, there are people like us, scientists, and there are NGOs, environmental organizations, and they are advising this system. Yes, I would say we are not very powerful. I mean, in Norway we have this about fisheries and the setting of quota, for example, for the cod catch, and the scientific advice is always, oh, this is a sustainable, you know, target rate for quota for fishing, but politically it's always set higher, you know, so it's advisory but not very strong. But when it comes to these ethical issues involved, I think we should think even more holistically. That is, it's not only for those that are professionally involved. It's actually a matter of the country, of civil society. It concerns us all, and we were hearing that it's about our children, it's about our grandchildren, and the future we want to have them. So in a way, it should be much more engaging in civil society. Press has a certain task in that. So, and actually this is not a new insight. Here is a reference to a book that came out in 2000 by Coward Omar and Tony Pitcher from Canada. It's called Just Fish. Well, as you know, this has a double meaning. Just fish means only fish, and justice in the fisheries, right? So, and what they point here, and there's a quote, I don't want to read it out, but basically, if you want to deal with that, you have to expand your thinking about the system that you're talking about. You have to do it holistically. You have to relate it to our social system, to our cultural systems, and to all of that. Only then can you say that you have a good ethical judgment. So, and there is a lot of, oh, I see the emojis didn't come out right here, but anyway, never mind. There are a lot of values that we think we have to take care of, and I just mentioned here some of them. Social welfare, as I said, typically, and you must judge for yourself how social welfare is for the small-scale fishers in Turkey. Social welfare is not so good, right? We know there is a lot of insecurity. Economic sustainability, and that is also not so good. In the long run, we don't know. Biodiversity and environmental sustainability also, we are overfishing, we know there is a lot of things there. Local identity, culture and tradition, I think this is important, and I think, at least in many countries, this small-scale coastal fishery is a source of pride, of local identity. And in that sense, it functions a little bit, but it's threatened. But it's part of our cultural heritage, and I think we need, as a state, even to preserve that kind of pride, that identity. This is an ethical consideration, an ethical value. So, and there are other things, workforce rights, we know there's slavery, particularly in the industrial fishing, and other areas. So, well, these I think you know best. What I got out from these OECD statistics is, yes, the Turkish government is doing quite a different set of activities, but there are, first of all, they are lagging behind on the OECD average, but secondly, it seems to be reduced after 2008 at least. So there is lack of state involvement and money relative to earlier. So this is something to, I think about from your point of view. You know, if you maybe have higher goals. Well, now, what are those ethical challenges?
can we know something about it? And even though I'm not always positive to everything the FAO says, and I told you you'll have to be critical, but there are some things that are really worthwhile looking at, and this is the guidelines for securing sustainable small-scale fisheries from 2015. And I just listed here the 13 criteria. They are discussed in more detail in this report. And I think they can give you some endpoints to say, yes, we should go there, we should look at that. And some of the things may be drowning in economic necessity, whatever, gender equity and all of these things. Consultation and participation. I was talking earlier about the post-normal science view, and I said that all these solutions have to come bottom up. And that only works if we work with those that are in the area, if we give them the voice, if we listen to where their problems are, what they think a solution is, and then we can come, for example, as scientists or others, with our proposed solutions and work on that and integrating this into a larger system. So we have the talk, but we have to walk the talk, and that is really the challenge. So, can we do all this when we see these things? Well, yes, and this is the field where some of us, or my colleagues and I, have been working on. This is ethics, not in terms of, aiming as high as Aristotle or others, but actually as a practical ethics. And yes, we can do something. There are even methods. One of the methods, I just quoted here, we don't have to go into this, but this is the ethical matrix. And the basic idea here is that, okay, write down all your basic ethical principles, like well-being, justice, and dignity, for example, and then interpret them from the different viewpoints that are relevant, right? Here, for example, from the viewpoints of fishermen, viewpoints of consumers, and also from the viewpoint of nature. What does justice or dignity mean when you look at it from the viewpoint of nature? Fill it out, and then see how the reality is, and then in the end, make a judgment. So anyway, there are methods to do it. This you can do very easily, or, as this one is here, you can do it in a participatory process. There are things to go about it. I just want to say that ethics is not only about gut feeling, and saying, oh, this is right or this is wrong. We can actually go about and have a civilized, considered dialogue about ethical aspects where we want to go. And so my, conclusions or my final insights here are, first of all, be aware of the language and be critical. Don't adopt uncritically the language of economists. It's much more than what economists are talking about that we are concerned with, right? So watch out for the language, be critical for the terms. Develop narratives. I was talking about local identity. Show them in the narratives, in the imaginaries, in the art, in what have you. Make this visible for the other people in your society. Fishermen, well, maybe you also have to consider innovations. They can be on a different level of fishing, that maybe you get something other out than the traditional species, or some other ways of living. Maybe taking some tourists on board here can be a good way to do it. Like in agriculture, we have this moving on there. For philosophy, and the stakeholders, all this, what I said, it is crucially important to get organized, locally and otherwise. If you don't, if you're not organized, and if you're not related to also international organizations, then you will lose in the end. Philosophers and scientists will explain these things more clearly in terms that other people can understand. And finally, well, ethics needs a framework of social organization that means that we have a functioning democracy, that we have parliaments that listen, that we have the rule of law in our country, that when there is a law, it is followed as such, that we have governance which is inclusive,
there be a transparency of our policies, and that this gives a good framework for our ethical deliberations on small-scale fisheries. And with that, I would like to thank you for your kind attention. Thank you very much.